Hello. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Dr. Mwele Malecela, ni mdogo wake na Dr. Mwele Malecela. Hapa nimekuja kusoma wasifu wa baba yangu, lakini wakati nikiwa kwenye ndege nakuja nilijiuliza swali la kusema kama sisi wadogo zake Mwele tukiulizwa alikuwa ni dada wa namna gani, pamoja na shughuli nyingi alizofanya kitaifa na kimataifa, kwetu sisi alikuwa ni dada. Kwa hiyo ninaomba mnivumilie dakika moja niwasimulie kisa kidogo kilichotokea nikiwa na miaka 6, ambacho kinaweza kusummarize kwa kweli Mwele alikuwa ni mtu wa namna gani kwetu sisi wadogo zake. Nilipokuwa na umri wa miaka 6 nilikuwa ninasoma shule ya Arusha School darasa la kwanza, na baada ya mhula wa kwanza kumalizika, baba alipata transfer ya kuja Dar es Salaam. Aliteuliwa kuwa waziri kwenye cabinet ya Jamhuri. Kwa hiyo tulikuwa tunahama kutoka Arusha kuja Dar es Salaam. Baada ya vikao vya familia baba na mama wakasema wale wakubwa ambao walikuwa ni Mwele na marehemu kaka yangu Senyagwa, wao watabaki boarding school, na wale wadogo ambao ni mimi mwenye miaka 6 tunaondoka kuja Dar es Salaam. Wadogo zangu Mwendo alikuwa na miaka 4, Ipi alikuwa na mwaka mmoja at the time. Kwa hiyo kwa kweli mimi nikaanzisha kesi kubwa sana ya kwamba miaka 6 ni mingi sana kuwekwa kwenye kundi la watoto wao wenye miaka 4 na mmoja. Kwa hiyo na mimi pia nataka kwenda boarding school. Kwa hiyo baada ya mazungumzo mengi wazee walikubali niende boarding school. Nilipokuwa boarding school, baada ya kama miezi mitatu, alikuja binti mmoja. Wakati huo watoto wa makaburu wa South Africa walikuwa pia wanakuja kusoma kwenye ile shule. Kwa hiyo yule binti alivyokuja, alipoona mtu mweusi kwenye chumba chake, akapiga makelele akasema, mimi siwezi kuwa na huyu shetani. Na kwa hiyo of course na miaka 6 nilichanganyikiwa sana sana sana. Na kwa bahati mbaya sana usiku ule kuamkia asubuhi kwa bahati mbaya nikakojoa kitandani. Nilipata aibu ya siwezi kusema. Nimeamka asubuhi, hichi ni kitu ambacho hakijawahi kunitokea hata siku moja. Kwa hiyo nikaanza kulia. Nimelia kwa uchungu sana. Halafu nikakumbuka pia sheria za shule zinasema kwamba ukikojoa kitandani godoro lazima litolewe nje. Hakuna mjadala, lazima litolewe nje. Kwa hiyo nikaanza kulia tena, kwa sababu tulikuwa tunajua godoro lako likitoka watu wanatembea huko kwenye bweni, wakiona godoro aliko kitandani wanajua nani kakojoa kitandani. Kwa hiyo ile aibu nikaanza kulia sana. Kuna huyo dorm leader wa kwetu alikuwa anaitwa Dorothian Boliga. Baba yake alikuwa ni daktari wa macho Mvumi. Kwa hiyo alikuwa ananiita mimi mdogo wake pia, lakini nilikuwa haiwezekani, ninalia sana. Kwa hiyo wakaenda kumtafuta baba yangu, wakasema mdogo wako is hysterical, tunaomba uje umpoze kidogo, kwa sababu. Kwa hiyo Mwele akaja akaniambia, mdogo wangu, hiki kitu ni cha bahati mbaya kimetokea na inaeleweka. Yule mtoto amekwambia maneno mabaya sana. Mimi nikaa sielewi, naendelea kulia. Akaniambia basi nisubiri sasa hivi nakuja. Nilishikwa na mshangao kwamba mimi na tatizo kubwa kama hili, wewe unaenda wapi? Alikwenda, baada ya dakika 10 alirudi na godoro lake, alirudi na mashuka na mto, akatandika kitanda changu, akachukua godoro akaenda nalo kule mbele ya bweni lake, akaliweka pale nje. Kwa mtoto wa miaka 6 tatizo langu lilikuwa limekwisha. Hakuna mtu atapita pale aone. Imenichukua miaka mingi sana kufikiria kwamba Mwele alikuwa na miaka 9 wakati huo. Alihiari shule nzima ifikirie kwamba yeye ndiye aliyekojoa kitandani ili kunistiri mimi mdogo wake. Huyo ndio alikuwa ni dada yangu. Nitasema mengi kuhusu shughuli zake za kitaifa, za kimataifa, lakini Mwele alijiweka mbele yetu sisi wadogo zake. Alikuwa tayari kufanya kitu chochote kile kwa ajili yetu sisi. Mwele, I love you so much my sister. Asante sana kwa upendo wako mkubwa sana.
Sasa nitasoma wasifu wa dada yangu. Asante. Dr. Mwele Malecela alizaliwa tarehe 26 Machi mwaka 1963 katika hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam, akiwa mtoto wa kwanza wa Mheshimiwa John na Mama Waziri Malecela. Alipata elimu ya msingi katika shule ya Arusha School na baadaye Oyster Bay Primary School na akafaulu kwenda Zanaki Girls Secondary School. Baada ya hapo alihamia Weruweru Girls Secondary School na alihitimu kidato cha 4 mwaka 1979 na kufaulu kwenda Kilakala Girls Secondary School ambako alimaliza kidato cha 6. Alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa JKT Ruvu na Mgulani kwa mwaka mmoja. Mwaka 1983 alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akisomea Bachelor of Science in Zoology. Alihitimu shahada ya kwanza mwaka 1986. Alipangiwa kazi katika shirika la NIMRI, National Institute for Medical Research, kituo cha Amani, Tanga. Mwaka 1989 alijiunga na Chuo Kikuu cha London School of Hygiene and Tropical Medicine nchini Uingereza na kuhitimu shahada ya uzamili masters katika fani ya parasitolojia, medical parasitology. Aliendelea na masomo katika chuo hicho na kupata shahada ya uzamivu PhD katika fani ya immunolojia. Alihitimu shahada hiyo mwaka 1995. Dr. Mwele Malecela alirudi Tanzania na kuendelea na kazi katika shirika la NIMRI. Mwaka 1996 hadi 1998 alikuwa ni mkuu wa idara ya utafiti wa kisayansi, Director of Health Systems Research. Mwaka 1998 hadi 2010 alikuwa mkurugenzi wa uratibu na ukuzaji wa utafiti, Research Coordination and Promotion. Mwaka 2000 alichaguliwa kuwa mkurugenzi mwanzilishi wa programu ya kutokomeza matende na mabusha, Director of the Lymphatic Filariasis Elimination Program. Mwaka 2010 aliteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa NIMRI hadi Disemba 2016. Aliitumikia NIMRI kwa jumla ya miaka 30 kuanzia mwaka 1986 hadi 2016. Baada ya hapo alifanya kazi COSTECH hadi 2017. Dr. Mwele Malecela alijiunga na shirika la afya duniani WHO kama mkurugenzi katika ofisi ya mkurugenzi mkuu wa kanda ya Afrika huko Congo Brazzaville, Director, Office of the Regional Director, WHO. Dr. Mwele is here with us today. I would like you to stand up please to be recognized. Asante sana. Thank you. Mwaka 2018 aliteuliwa na katibu mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Ghebreyesus kuwa mkurugenzi wa idara ya magonjwa yasiyopewa kipaumbele, neglected tropical diseases, katika makao makuu ya shirika la afya duniani huko Geneva, Switzerland. Shirika la afya duniani na dunia kwa ujumla itamkumbuka Mwele Malecela kama kiongozi aliyeshiriki katika mipango mbalimbali ya kimataifa, hususan akiwa muasisi wa the roadmap to elimination of neglected tropical diseases by the year 2030. Mpango ambao ulipelekea Dr. Mwele Malecela kutunukiwa shahada ya Doctor of Science kutoka Chuo Kikuu cha Liverpool School of Tropical Medicine. Kiutani sisi nyumbani tulimwita Profesa Dr. Mwele Malecela. Kimataifa, Dr. Mwele Malecela alishika nyadhifa mbalimbali ikiwemo Vice President of the International Association on National Public Health Institute, Chairperson of the Representative Group of the Global Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis, the Nectazine Expert Committee, the Trachoma Expert Committee, the Advisory Board of the Initiative on Public and Private Partnership in Health, IPPPH, Principal Investigated PEPFAR to support the transformation of global HIV/AIDS epidemic control. Dr. Mwele Malecela
Alikuwa mwanachama wa taasisi mbalimbali za kitaifa na za kimataifa, Fellow of the Tanzania Institute of Directors, Fellow of the Tanzania Academy of Science, Board Member of Dodoma Christian Medical Center, Professor Morehouse College nchini Marekani, Member of the International Advisory Board of Grand Challenges nchini Canada, British Society for Parasitology nchini Uingereza, Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene nchini Uingereza, American Society of Tropical Medicine nchini Marekani, American Association for Advancement of Science nchini Marekani. Hali kadhalika, Dr. Malecela alikuwa mhamasishaji na mshauri wa wanasayansi vijana, hususan wanawake, akiwa na lengo la kuongeza idadi ya wanasayansi wa kike Tanzania na duniani. Kutokana na uhusiano wake mzuri na vyuo vikuu vya NIMRI na Morehouse vilivyoko nchini Marekani, aliweza kuanzisha mpango wa kubadilishana wanataaluma wa sayansi exchange program iliyowezesha wanasayansi chipukizi kwenda Marekani na Wamarekani kuja Tanzania kwa ajili ya mafunzo ya ziada. Dr. Mwele Malecela ameandika makala mbalimbali katika majarida ya kitaifa na kimataifa, journals and publications, na pia alitunukiwa tuzo mbalimbali za kitaifa na kimataifa kutambua mchango wake katika fani ya science, afya na maendeleo ya jamii. Dr. Mwele Malecela aliwalea, aliwatunza na kuwasomesha watoto mbalimbali ambao kwa sasa tunawaita NIMRI family, sijui kama wako hapa. Aliamini ukielimisha mtoto wa kike umeielimisha jamii, na aliishi hivyo akiwa mdhamini na mlezi wa mashirika mbalimbali yanayojihusisha na masuala ya kijamii. Katika ngazi ya kifamilia, baada ya mama yake mzazi kufariki, Dr. Mwele Malecela alisimikwa kimila kuwa mama kwa wadogo zake. Vile vile alikuwa kiungo kikubwa na muhimu katika koo zote mbili za Malecela na Mwaipopo. Pamoja na shughuli zake za kitaifa na kimataifa, Dr. Mwele Malecela alimpenda sana Mungu na alimtanguliza katika kila jambo maishani mwake. Alikuwa mshirika wa kanisa la Mtakatifu Albano jijini Dar es Salaam. Dr. Mwele Malecela aliishi mjini Geneva nchini Uswisi hadi umauti ulipomkuta tarehe 10 Februari mwaka 2022. Ameacha watoto wawili, Naomi Malecela na Mwele Malecela. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Asante. Amen. Kaka mkubwa atakuja kutoa shukrani, lakini mimi ningeomba kipekee kabisa mniruhusu ni shukuru watu watatu. Watu waliohusika kwenye kumuuguza Dr. Mwele na kusaidia mpaka kuja hapa ni wengi, na nafikiri kaka ataweza kuwataja mmoja mmoja, lakini nitakuwa sina fadhila nisipowataja hawa watu wachache. Aki na Joangeline Malwega. Aki amekuja kutoka Switzerland, nafikiri yuko hapa, naomba usimame baba tafadhali. Aki alikuwa anaishi Switzerland, alifahamiana na Dr. Mwele, akamwita mama na akamtunza kama mama. Dada yangu hakupungukiwa kwa sababu ya Aki na mke wake. Walijipanga, leo huyu anaenda kuchukua watoto, huyu anapeleka chakula, huyu anaenda hospitali, huyu anaenda kuonana na madaktari. Mimi niliweza kuwa na kwenda Marekani na kurudi kwa sababu hawa ndio waliokuwepo mpaka dakika ya mwisho. Aki na Joangeline. Ukoo wa Malecela, ukoo wa Mwaipopo hauna jinsi yoyote ya kuwarudishia, ni kuwaombea tu Mwenyezi Mungu akuwazidishie. Asante sana, asante mwanangu. Nashukuru na mimi umeniita mama, na kwa sasa tunawaunganisha kwenye familia na ukoo wa kwetu. Asante sana. Zakia Mhavile. Zakia anaishi Sweden na watoto wake na familia yake na ana shughuli zake. Aliacha kila kitu, akapanda ndege akaenda Uswisi,
alihamia Uswisi kumwangalia dada yangu. Zakia alikuwa anapanda basi asubuhi kwenda hospitali, anapeleka chakula, anakwenda anamhudumia mgonjwa, amekaa na dada yangu hadi mwisho. Huu sio upendo wa kawaida. Zakia, naomba usimame. Asante sana. Asante Zakia, asante. Ukoo wetu wa Malecela na ukoo wa Mwaipopo, tunakushukuru sana sana. Mimi Kakaima, Laisha, Tuli, Bupe, kumuuguza Mwele ni wajibu wetu kwa sababu yeye ni damu yetu, lakini hawa ni watu waliokwenda above and beyond. Tunashukuru sana. Asanteni sana. Asante sana, pole, lakini tunakushukuru sana kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kuyafanya haya yote uliyofanya. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa naomba sasa ni wakati wa kutoa wasifu, ni wakati wa kutoa salamu mbalimbali za rambirambi. Orodha yetu ni kubwa na muda utakaotoa utakuwa mdogo sana, lakini kabla ya hapo naomba niruhusiwe sasa kutambua uwepo wa viongozi mbalimbali. Kwanza tunaye Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Mwinyi yuko hapa. Naomba tambue uwepo wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Majaliwa. Naomba tambue uwepo wa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Taasisi. Naomba tambue uwepo wa Makamu Mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi na Naibu Katibu Mkuu Chama Cha Mapinduzi na viongozi wote akiwemo Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa Waziri Mkuu mstaafu na Makamu wa Rais Mheshimiwa Warioba. Lakini pia nitambue uwepo wa maspika wastaafu Mheshimiwa Msekwa na Mheshimiwa Ana Makinda. Nitambue uwepo wa waheshimiwa mawaziri mbalimbali mlioko hapa, tafadhali msimame wote. Waheshimiwa wabunge pamoja na bunge la Afrika Mashariki, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa nchini Tanzania, na mwana mzee cheo, naomba wote wasimame waliko hapa. Lakini pia mkuu wa majeshi mstaafu Jenerali Manyanga yuko hapa. Tutaendelea kutukumbusha kama tunamsahau mtu, lakini haikuwa nia yetu, na katika kutoa salamu tutakwenda kwenye makundi hayo. Lakini sasa naomba tuanze na taasisi mbalimbali za kimataifa, na nitamkaribisha mwenzangu MC Peter Mwampondele aweze kuongoza eneo hili la kwanza. Lakini naomba dakika za kuzungumza zisizidi 2, kwa sababu dakika moja ni sawa sana mistari 15, na ikiwa mistari miwili maana ni mistari 30. Karibu. Asante. Now welcome Dr. Thoko Ethik Pole, who is coming from United to Combat NIDC, representing the Global NTD Partnership from UK. Dr. Thoko, please. Meanwhile, Professor Charles Mackenzie, get prepared. Each one of us have about 2 minutes. We start with Dr. Thoko, then Professor Mackenzie will come back. Your Excellencies, distinguished guests, dear family and friends of Mwele. My name is Tulia Walivyouaga Mwili. I'm the Executive Director of Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases. I'm here on behalf of the Global Partnership working to end neglected tropical diseases to offer our most heartfelt condolences on the loss of our dear friend Mwele. King Solomon, known for his wisdom and writer of the Bible book of Ecclesiastes, said these words in Ecclesiastes chapter 7 verse 1. A good name is better than good oil, and the day of death
is better than the day of birth. How could the day of death, a day full of pain, sorrow, and mourning, be better than the joyful day of birth? It is all to do with reputation. When a baby is born, we know very little of them. We may know how beautiful they are, what lovely skin they've got, whose nose or ears in the family they resemble, or for the mother, how much pain that baby caused on arrival. But at birth, there is no record of what the person stood for. There is no record of good deeds. There are no treasured memories of the name bearer's personality or qualities. There is no reputation. But upon death, there is a record of what the person's name stood for during the life course. There is a reputation. Many of us who had the privilege of working with Mwele have been talking about what the name Mwele stood for. We have been talking about what an incredible human being Mwele was. We have been speaking of her kindness, her warmth, her passion, her selfless leadership, her dedication and commitment to making a difference to people's lives, particularly the 1.7 billion people on the planet affected by neglected tropical diseases. Mwele was a fierce defender of women and girls and was always looking for ways to lift women up. She was such an inspiration. Mwele will be missed tremendously by us all, but Mwele's name will not be forgotten. Her legacy will live on. We will carry on the work Mwele started. We will finish the job. We will deliver the WHO roadmap on neglected tropical diseases, which, amongst other things, aims to eradicate 2 diseases from the face of the earth. So far, the world has only ever managed to eradicate 1 disease, and that is smallpox. Mwele dreamt big. Mwele was running a department at the World Health Organization with big goals to eradicate not 1 more disease, but 2 more diseases by 2030. And that wasn't all. She also had a vision to eliminate at least 1 NTD in 100 countries by 2030. As Mwele is being laid to rest, 44 countries have been validated for the elimination of an NTD to date, with the Kingdom of Saudi Arabia being the newest country to be announced by WHO for eliminating blinding disease called trachoma. Mwele contributed to that. You should all be proud of her. Family and friends, distinguished guests, we can only honor Mwele's name and keep her reputation intact by making sure that Mwele's vision of a world free of neglected tropical diseases is realized. We are pleased to report that prior to Mwele's passing, Her Excellency President Samia Suluhu Hassan had already committed to being a champion for NTDs and of women and girls that are affected by these diseases. With one of the most powerful women on the continent taking on this work and committing to bringing other leaders on board, I am confident that Mwele's dream of seeing neglected tropical diseases eliminated is good as delivered. On our part, as uniting to combat NTDs, we reaffirm our commitment to ending NTDs. We will do this in honor of Mwele. We will keep her reputation and her good name intact. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Thoko. Once Latin said, Manias the veritas et preverbi. The truth is great and it will prevail. And that's what is proclaimed today. Professor Charles Mackenzie, the chairperson from Global Alliance for Elimination of Lymphatic Filariasis from USA, please come and give us a word. Meanwhile, Dr. Julius Charles Masanika, get prepared, please. Distinguished guests, the Malecela family, Naomi, Malecela friends, and colleagues of Mwele.
I come to bring condolences to you from the many colleagues that Mwele has in the United States, and particularly officially as chair of the Global Alliance to eliminate lymphatic filariasis. But I also speak to you as a friend of Mwele's. I first met her when she went to the London School of Hygiene, a student back in the 80s, and have worked with her here. It's been my honor to work with her in beginning the LF program, the Matende program, here in Tanzania. Mwele has always been an inspiration to us all. Her ability to treat everyone equally, the passion that she gave to everything she believed in, to her family, to her work, to the rights of humans, not just women and girls that she championed so much, but also those with diseases that are horrible diseases to the world in her NTD work. Mwele had such a strong and admirable sense of what was right and what was wrong, what was ethical, what was quality science, and importantly, what was not quality science. Distinguishing those is vital, as we all know today in the current era. Everywhere she focused her remarkable talents, she was a messenger of positive change. As a personal side of Mwele to me was the extraordinary capacity for friendship and that value of positive community, bringing people together. She was always bringing people together at all levels, and importantly, clearly seeing the road ahead. The road map that we just had described to her is a testament to her vision. She always did this with humility and with a great sense of humor. And she fills extraordinary roles in the world, as you have just heard. She never gave up in hard times, and I would just like briefly to tell you of a hard time we had when we started the Matende LF program here in Tanzania. Almost to the last minute, we had no funds. We had a program, we had a team, but we had no funds. But we were held together by Mwele and by Dr. Peter Kalima and Dr. Aliwania and the current Minister of Health of the time, Honorable Anna Abdallah, who all believed in Mwele was the leader for the program. And then, almost in the last day, we received $12,000 from Liverpool, from Professor Molyneux there. And we carried out the first distribution of drugs from Matende in Africa, here on Mafia Island, with just $12,000. This is a testament to Mwele's determination to achieve her goals. To me, Mwele was a dear and loyal friend, and her passing leaves me with a gaping hole, which I know I will never fill. But I feel so blessed that I was able to spend so many years knowing and working with such a wonderful person, and she will always be an important part of my own life. She is also a respected daughter of Tanzania. She believes so much in her country. And if I may just take 1 minute to tell you that when I came to the airport 2 nights ago, and I was asked by the immigration officer why was I coming, and I said I was coming for the memorial of Dr. Malecela, Mwele Malecela, and I was instantly carried through immigration, everybody being told, he's coming to honor our dear sister Mwele. The whole country knows her. As the philosopher Henry David Thoreau once said,
When a dear friend leaves us, we must take the role of living their lives as well as our own. And this is what we must do for Mwele and her vision. Focus on the many goals and bright paths that she lit for us. And it's now up to us to follow the clear example that Mwele has set for us. Her extraordinary contributions to the healthier world should not and will not ever be forgotten. Kazi iendelee. Twende kama Mwele. Thank you. Thank you so much, Professor Mackenzie. Thank you. It's loud and clear. May I now welcome the Program Manager for RTI International on behalf of colleagues of NTDCs, Dr. Julius Charles Masanika. Meanwhile, a representative for Tanzania Scientific Community, Professor Evelyn Mbende, and Dr. Mary Maige, one of you will come to speak. Get prepared. Dr. Julius Charles Masanika, please. Naitwa Dr. Julius Charles Masanika, ni Program Manager wa Research Triangle Institute au RTI International, nikiwakilisha mashirika yasiyo ya kiserikali na wadau katika kudhibiti magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele, yani NTD, ambayo marehemu Dr. Mwele alikuwa amebobea. Ninawakilisha RTI, Healthcare International, Site Savers, World Vision, Crime Agent, Schistosomiasis Control Initiative na wengine wote ambao sijawataja hapa. Kwa pamoja tunaungana na waombolezaji wengine wote kutoa salamu za pole kwa familia kwa kuondokewa na mpendwa Dr. Mwele. Sisi kama jumuiya katika kudhibiti magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele, tumepoteza kiongozi, mwalimu na mshauri katika kudhibiti magonjwa haya kitaifa na kimataifa, na hakika pengo lake itakuwa ni vigumu sana kuzibika. Tutamkumbuka na kumwenzi kwa kuendeleza mapambano dhidi ya magonjwa haya hapa Tanzania na kuhakikisha watu wenye magonjwa haya nchini wanaondokana na mateso, hatimaye waweze kuishi maisha yaliyojaa furaha na afya njema kama ilivyokuwa ndoto yake Dr. Mwele. Pamoja na kwamba tulimpenda na tulimhitaji sana Dr. Mwele, lakini ni imani yetu kwamba Mungu amempenda zaidi, tukiwa na imani kuwa ameshamaliza kazi aliyoagizwa na Mungu kuitenda hapa duniani. Hakika mwendo ameumaliza. Tunaomba Mungu akawe faraja kuu kwa familia yote na awajalie uvumilivu na ustahimilivu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Na tunamwombea marehemu Dr. Mwele pumziko la amani na milele. Amina. Asante. Asante sana. Asante sana Dr. Masanika. Naomba nikukaribishe sasa Professor Evelyn Mbende na Dr. Mary Maige. Mmoja wapo kati yenu ataweza kutuwakilisha kwa dakika 2 tafadhali, kutoka Tanzania Scientific Community. Wakati huo ni kuombe I ask Dr. Maria Khan from Mwele Golden Girls to get prepared. My name is Professor Evelyn Mbebe, as I've been introduced, and I'm standing here on behalf of the Tanzania Scientific Community. The scientific community is deeply saddened by the passing of our fellow scientist Dr. Mwele Malecela on the 10th February 2022 at the very tender age of 58 years. Dr. Mwele was a member of Tanzania Academy of Science and Academy of Nobel Research Fellows in Tanzania. Dr. Mwele distinguished herself as an exemplary scientist through her work of neglected tropical diseases, particularly lymphatic filariasis. Her research work has contributed significantly to the body of knowledge in the area. A colleague describes Dr. Mwele as creative, persistent, open-minded, patient, courageous, detail-oriented, and free of bias, qualities that made her eminent scientist
that we are embracing today. Dr. Mwele was visionary and a great leader. This is reflected in the success of the programs and the institutions she has laid, both locally and internationally. In her position, Dr. Mwele believed in empowering young scientists, especially young women in science, and endured that she provided a platform for them to prosper. The scientific community in Tanzania and Tanzanian scientists abroad, in recognition of the immense contribution to science and health, have formed a special coalition led by the Secretariat have come together in unison to ensure that Dr. Mwele's contribution to science is duly recognized. Our long-term goal is to ensure that the legacy that our colleague has left behind continues to inspire the next generation of scientists. By institutionalizing our efforts, the scientific community will organize scientific seminars and symposia to honor her work, ensure that the biography book is published. Discussions are also ongoing to establish a science award that will go towards young women scholars. Her exemplary work ethics in health and science will continue to inspire us and the next generation of scientists here in Tanzania and abroad. Dr. Mwele, may you rest in peace. You will be forever remembered by the scientific community in this country. Thank you. Asante. Jina langu naitwa Dr. Mwele Malecela, ni mtafiti mkuu mwandamizi kutoka NIMRI, lakini napenda kusema kwamba ni ushuhuda wa wale wasichana wanasayansi ambao wamelelewa chini ya uongozi wa Dr. Mwele. Niko hapa on behalf of the Tanzania scientific community to deliver a poem to honor the work of Dr. Mwele Malecela. Dr. Mwele, our sister, our mother, daughter, aunt, friend at all. Like a dove, a symbol of love, peace, happiness, and hope. A kindred soul, your perfect smile lingers in us all. Our beloved, as you lay before us today, we choose not to mourn you, but to celebrate your life. Hundreds and thousands, millions are devastated by the sad news of your departure. NIMRI, Taasisi, WHO, scientists, rural girls, communities, friends, family, and all. The seeds of love that you planted have sprouted, and it is beautiful to see how contagious your love was, shining amongst us all. Our beloved, as you lay before us today, we choose not to mourn you, but to celebrate your life. I see many, everyone longing to share how personally you touched their life and the many blessings you brought into their lives, the poor, the rich, the young, the old, the locals, and beyond. Your love, your kindness, charisma, transcended in all boundaries. Our beloved, as you lay before us today, we choose not to mourn you, but to celebrate your life. Sorry. The news of your passing was unbearable to us all. The strong lady that we knew had found some peace new, so peaceful and true. We want to tell you that we found comfort in each other as we praise in admiration all the greatness that you left behind. Our beloved, as you lay before us today, we choose not to mourn you, but to celebrate your life. Science was a true calling, always an inspiration to us all. The science community has indeed lost a great leader, a legend. Because of you, neglected tropical diseases are no longer neglected in Tanzania and all. You have lived a life of purpose, and your footprints, your legacy, will always live on. So long, our beloved. Our pledge to you as you lay before us today is that we choose not to mourn you, but to celebrate your life. Thank you. Once Shakespeare said, every human being can stand an adversity, but if you want to test one's character, give him power. And I'm sure kwamba dada yetu has been able to stand out victorious despite getting power.
May I now welcome Dr. Tesela Mengetsu, the WHO representative in Tanzania. Okay. Then she has given a way forward to the regional director for WHO office for Africa, Dr. Masito Moeti, if I didn't butcher your name. Please welcome. Thank you very much indeed. It's Dr. Masito Moeti. A long Ghana name. Thank you. Dead John Malecela and Mama, Seche, Naomi, family, officials of the government of Tanzania, colleagues from the international community working on health, friends, and colleagues. It's a very big privilege for me to stand in front of you and to celebrate and say goodbye to Dr. Mwele Malecela, our dear friend, colleague, mother, daughter, sister, and mentor. I was fortunate to go to Geneva in February and visited Mwele on 2 occasions. On the one, she and I, when we worked together and went to Geneva, we used to like to eat at a Chinese restaurant. So I called and said to her, Mwele, what can I bring you? And she said, bring me that chicken that we like so much and let's come and eat it together. So we had dinner in her hospital room and we chatted about many things. Of course, when Mwele and I met, we talked about work, but we also talked about family, we talked about friends, we talked about life. And she told me, do you know, I'm going to start going back to work more and more, maybe just 1 hour at a time. It's been so refreshing to talk about possibilities. On my second visit, on the 29th of January, we said a long goodbye with Mwele. We recognized what was coming. We shared a tearful hug and we said, we will see each other the next time. I hold this a huge privilege to have had the opportunity to say goodbye to my colleague, my friend, who contributed so much to the work that we did in WHO in Africa. So I'm standing here speaking on behalf of thousands of people, of Dr. Tedros, our Director General, of WHO staff literally around the world, starting with our Afro team in Brazzaville and 47 African countries, our headquarters, other regions. And also, you've heard from our colleagues about the many partners involved in work on neglected tropical diseases and involved in global health more broadly. I also speak on behalf of my family in Botswana, because Mwele visited me when I was doing my campaign for election as regional director. And my sister, my brothers were very fond of Mwele afterwards. So I speak also on behalf of some people in Botswana. I've known Mwele, this younger colleague, sister, and friend, and sometimes fellow conspirator, since we studied together at the London School of Hygiene and Tropical Medicine in 1986-97. I was doing my master's and she went on to do her PhD. Mwele was a visionary leader. She was a vital catalyst and advocate for global health. For we've heard from the colleagues who work on the elimination and eradication of neglected tropical diseases. She was above all a champion for impactful action and for the right of the poorest and most disadvantaged, marginalized people to good health. She was a world-renowned and well-respected woman scientist, researcher, NTD expert, and public health leader. Most notably, she was well-loved in the international NTD community, which has been left bereft by her loss, as have we in WHO in Africa. I will not say more about the work that she did in her role as the Director of Neglected Tropical Diseases in our headquarters, but she leaves a huge legacy in the roadmap. And I'd like to join others in promising you, Mwele, that I and my colleagues in WHO in the region
will make sure that your vision is realized. We will follow your brilliant ideas and your energy. It was my huge privilege to invite Mwele to join WHO when it became clear that she might be available in 2017. I jumped at the chance. At that time, we were implementing a transformation agenda, seeking to improve WHO Africa's performance, our management, our culture. And I was looking for someone who would strongly and energetically embrace new ideas, bold change, and be part of a successful effort to promote those among our staff, among our partners, among governments in Africa. We succeeded beyond my wildest dreams because Mwele was my closest associate, working as the director of my office, urging me on, urging on the staff, communicating our work, making sure that we were energized, we persisted despite the difficulties that we had. We worked together on rolling out several initiatives in our transformation programs, and she played a key role in designing the strategy, in communicating about it, and in making sure that as part of our work, we promote women leadership. Mwele and I decided there were far too few women in WHO at leadership positions. I think this remains a reality. We instituted a program of leadership with a particular focus on women, which I'm proud to say has now been adopted by WHO globally, and we are rolling it out also to support member states to improve the leadership of their senior officials. So that is part of Mwele's legacy, which I'm quite convinced will go on to bear absolute results. She was above all somebody who ensured that what God said did get done. We make many promises in our work in different spheres. Mwele was the one person who followed up. She believed strongly in accountability. If you promise something, you better deliver it. And if you didn't deliver it, Mwele Malecela wanted to know why not. She helped us to improve our delivery in WHO, and our program on transformation has been recognized by the UN at the global level and has been proposed to be adopted, and was also very instrumental in informing the transformation that Dr. Tedros is implementing in WHO headquarters. I'd like to reflect on Mwele as a human being, as an extraordinary person, as a vibrant personality, who lit up all the interactions with love, with warmth, with humor, with optimism. A beloved friend, a warm presence in my professional and my personal life. She was able to relate to our colleagues and our partners on a human level in a very unique way, as many staff, partners, and governments that we work with have attested. She reached out to and interacted with colleagues, genuinely cared about and got involved in helping them to solve their personal problems. She prayed with those who are going through tough times from her deep fount of belief in God. I'd like to end by saying to Dad, Malecela, and to the family, thank you for having shared Mwele with us. Thank you for having brought up this brilliant, beautiful, warm human being who gave of herself in so many spheres, not only in science, but also in politics, but also in humanizing an organization where we sometimes forget that there are people working here, we just want results. Again, I'd like to say we're committed to ensuring that her vision is realized. I personally will make sure that in Africa, we work to follow Mwele's brilliant ideas. I will remember her as a person who brought me beautiful Tanzanian food. I will remember her as the director to whom I occasionally had to say some evenings, Mwele, please switch off your computer and go home so that I don't feel bad about leaving the office. She was that dedicated to her job. And I remember her most as a dear friend with whom I shared many trips around Africa and the world, many private moments of joy, humor, and most importantly, we shared a vision of making sure that African people, poor people around the world, get the health that they deserve. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Mwete. Chalabuha sana. Naomba nikukaribishe sasa MC Mavunde
kuweza kukamilisha katika ule utaratibu wa rambirambi kwa yale magrupu ya mwisho. Karibu. Ya, asante sana. Naomba tena tuwashukuru wote ambao wametoa salamu za rambirambi. Sasa nimkaribishe Profesa Mgaya, mkurugenzi mkuu wa NIMRI. Mtakumbuka wote kwamba marehemu Dr. Mwele Malecela alihudumu pale kama mkurugenzi mkuu au kama mfanyakazi kwa miaka 30 alikuwa pale. Profesa Mgaya, tafadhali kwa dakika 2 jitahidi ili tuweze kuokoa muda wetu tuelekee Dodoma. Karibu. Na kama kuna rambirambi kama nilivyosema, yuko pale mtu tayari kwa ajili ya hiyo. Karibu. Itifaki imezingatiwa. Today, the National Institute for Medical Research Family celebrates the life of Dr. Mwele Malecela, and sadly today also bid farewell. Naomba niendelee kwa Kiswahili. Nimesimama hapa kwa niaba ya Wizara ya Afya. Nimesimama hapa kwa niaba ya Wizara ya Afya na familia ya NIMRI yote kwa ujumla wake, ambapo marehemu Mwele alifanya kazi kwa miaka karibu 30. Tunaungana na waombolezaji wote kumpa pole nyingi sana mzee John Malecela na familia yote kwa ujumla kwa msiba huu mkubwa wa mpendwa wenu, mpendwa wetu sisi wote. Katika kipindi ambacho Dr. Mwele alifanya kazi NIMRI, tunamkumbuka kwa mengi, lakini nitataja kubwa ambalo Wizara ya Afya na NIMRI atakumbukwa milele. Mwele alianzisha mpango wa kudhibiti magonjwa ya matende na ngirimaji. Ulianza kama mpango wa magonjwa mawili, matende na ngirimaji, na aliendesha programu hii kwa ufanisi mkubwa sana, kwa umahiri mkubwa sana, na kusababisha mpango huu au programu hii kuhuishwa na Wizara ya Afya na kuitwa mpango wa taifa wa kudhibiti magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele au neglected tropical diseases control program. Na mpango huu haukuwa tena wa magonjwa mawili, ulijumlisha magonjwa 5: ugonjwa wa matende na ngirimaji au lymphatic filariasis kwa ujumla, lakini pia ugonjwa wa kichocho schistosomiasis, ugonjwa wa minyoo ya tumboni sexually transmitted helminths, ugonjwa wa vikope au trachoma, na ugonjwa wa usubi au onchocerciasis. Zote ya Mwele ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kupitia utafiti na usimamizi mzuri wa utekelezaji wa huo mpango, haya magonjwa 5 yanatokomezwa Tanzania. Sisi kama wana NIMRI tunasema tutaendeleza vision ya Mwele, tutaendeleza ndoto ya Mwele kuhakikisha kwamba haya magonjwa yanatokomezwa. Na haya magonjwa nikiongelea kwa mfano usubi, kuna wilaya kadhaa umeshatoweka. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba malengo yanatekelezeka na tutahakikisha kwamba tunayatekeleza. Mimi Mwele alikuwa classmate wangu chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa miaka 3. Tulisoma masomo yanayofanana, tuka graduate na shahada ya zoology mwaka 1986. Kwa hiyo personally Mwele tulifahamiana siku nyingi, na kila mtu alikuwa anamfuatilia mwenzake, mafanikio yake, maendeleo yake, na tulikuwa tunashauriana mara kwa mara. Kwa hiyo kwetu sisi ni pengo kubwa kama taasisi, lakini pia ni pengo kubwa kwa marafiki zake wengi ambao tunajua wengine wako hapa na wengine hawakuweza kuwa hapa.
tunasema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Mwele, upumzike kwa amani. Amen. Ya, asante sana. Nashukuru sana NIMRI. Ya, asanteni sana, na rambirambi amekushawasilisha kwenye familia. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mheshimiwa Waziri Mkuu, baba yetu mzee John Samuel Malecela amefanya kazi na viongozi wenzake. Kwa heshima naomba nimkaribishe Spika mstaafu Mheshimiwa Anna Makinda, sehemu akiwa alifanya naye kazi, lakini sisi Wahehe, Wagogo na Wabena ni ndugu. Karibu sana. Toa salamu kwa ufupi kabisa kwa heshima ya tukio hili. Na nikuombe Mheshimiwa Jaji Tulia Walivyouaga kujiandae, kwa sababu tunahudumu wote pamoja katika serikali. Bwana Yesu asifiwe. Tusifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mzee wangu Baba Malecela na Mama Malecela na watoto, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, Makamu Mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi na viongozi wote, kifaa kimezingatiwa. Katika hali kama hii unaweza ukakosa maneno. Katika uchungu wote unapata faraja kusikia binti yetu, mdogo wetu, mambo makubwa aliyoyafanya, hata kuzidi umri wake. Ni makubwa sana. Pengine wengi hatukuwa tunajua umri wake na mambo ambayo yamesimuliwa, yameelezwa hapa ni makubwa mno. Unabaki unamuuliza Mungu, humu nachukua wale ambao sisi tunawategemea, lakini tunasema nini? Mapenzi yake yatimizwe. Lakini ingekuwa kama ni choice, nasema hivi yote haya kweli tunaweka chini, lakini chini ndio tunatakiwa kwenda. Lakini tunafurahi kwamba Mwele hakupoteza dakika katika maisha yake, hakupoteza hata muda dakika moja katika maisha yake kutenda yale aliyofikiria ni muhimu katika maisha ya wengine kama sisi. Hatuna la kusema, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi aliyotupa ya Mwele. Mara nyingi zawadi huwa haidumu, inakuwa nzuri na ichangilia, lakini haidumu. Ni zawadi, lakini asante Mungu kwa zawadi hiyo. Tunaamini Mungu utampeleka pale unapotaka apumzike, asherehekee na wewe mafanikio aliyofanya hapa duniani. Pole sana baba na familia yote. Pole sana Watanzania wote kwa kumkosa daktari wetu ambaye alikuwa anaangalia magonjwa fulani yatoke katika nchi yetu. Lakini Mwenyezi Mungu ni mwema na mkarimu, yote tunamwachia yeye. Asante sana. Asante sana Spika mstaafu. Sasa Mheshimiwa Dr. John Samuel Malecela alikuwa makamu wa rais wa kwanza na waziri mkuu mstaafu. Sasa aliyemwachia kijiti alikuwa ni Mheshimiwa Joseph Tulia Walivyouaga, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu. Tafadhali naomba uje uweze kutoa salamu tena kwa niaba ya mawaziri wote wakuu wa staafu. Tashukuru sana. Karibu. Malecela na familia, kuna mengi yamekwisha semwa kuhusu Mwele, na nimekaribishwa hapa kwa sababu tulifanya kazi pamoja. Lakini kwangu msiba huu ni kama msiba wa familia. Mwele kama makamu alivyokuja akazungumza hapa, Mwele alibaki kuwa dada kwa wale wote waliopitia Weruweru.
na mmoja wa watu wa wasichana waliopitia weruweru alikuwa ni binti yangu John. Nadhani alikuja na mama kama, na wakati wote John alikuwa anamuona Mwele kama dadake. Hata huu msiba ulipotokea, sasa tangu alipopata matatizo ya afya Mwele, mtu aliyekuwa akituambia ilikuwa ni John. Alikuwa akiwasiliana naye, na mara ya mwisho siku chache kabla Mwele hajatoka, alipojaribu kuwasiliana naye hakuweza, kaja akaniambia kwamba alijaribu kuwasiliana na Seche akiwa Marekani, akasema naye hakupata jibu, akawa na wasiwasi. Kwa kweli baada ya muda mfupi akaja kuniambia kwamba Mwele ametoka. Wengi wamemweleza Mwele, sina la kuongeza, lakini niseme tu Mwele alikuwa ni mtu anayejiamini. Mwele alikuwa anajiamini sana. Mwaka 2015 Mwele alikuja kwangu kutaka ushauri kama achukue fomu kugombea uraisi. Nikamwambia, Mwele, unaona una uzito wa kutosha kuingia katika kundi hili? Ulioni ni gumu? Alichoniambia akasema, baba naye amesema hivyo hivyo, lakini mimi naamini naweza. Na kweli Mwele aliingia. Alikuwa ni mtu, alikuwa anajiamini, hakuogopa kitu chochote. Sasa tumempoteza aliyosema yote hapa. Mwele ametuachia legacy, lakini tumchukulie, nadhani kama Seche aliposema pale kwamba tumemuona kwa utumishi wake, lakini nadhani legacy kubwa tumuone kama binadamu alivyokuwa akiwalea wengine. Mungu ameona ni wakati amchukue Mwele, na tushukuru kwa maisha aliyompa mpaka kufia sasa. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Jaji Joseph Warioba kwa salamu hizi. Mheshimiwa Malecela amekuwa pia makamu mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi, na leo hii Chama Cha Mapinduzi kimewakilishwa vizuri na makamu mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi Mheshimiwa Philip Mangula. Kwa niaba ya Chama Cha Mapinduzi, karibu. Ndugu yangu, mzee wangu Mwele Malecela na familia, nakuja kuungana nawe katika shughuli hii ya kumwaga binti yetu. Naomba sana kwa niaba ya chama pokee pole zetu, na naomba pia kumbuke kwamba bado tupo pamoja nawe katika nyakati za majonzi. Asante sana. Asante sana. Kumbukeni kwamba wakati Mheshimiwa John Samuel Malecela kwa makamu mwenyekiti, Mheshimiwa Mangula alikuwa katibu mkuu wa chama hicho na alidumu kwa miaka 10. Sasa naomba nimkaribishe Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Ackson Tulia mbunge. Tafadhali tunaomba tusikie salamu za bunge kwa niaba ya wabunge wote. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
baba yetu, Baba Malecela, viongozi wote mlioko hapa, habari za mchana. Kwanza kabisa nitoe pole nyingi sana kwa familia kwa changamoto hii iliyotokea. Tunaita changamoto kwa sababu sisi ni wanadamu, na bila shaka yote yaliyoelezwa hapa kuhusu ndugu yetu aliyelala, tungetamani kuendelea kuwa naye kwa namna alivyoishi maisha yake. Lakini wakati huo huo nimesikiliza watu wengi sana hapa ambao wao walipata fursa ya kuishi naye, kujifunza kutoka kwake, lakini wameonyesha mchango wake aliyoutoa hapa nchini, lakini na huko duniani. Nimesikiliza mmoja akasema katika umri wake mdogo wa miaka 58. Na mimi nikubaliane naye kwamba umri wa miaka 58 kwa mtu ambaye alikuwa anatoa mchango mkubwa namna hii kwa nchi yetu, kwa dunia nzima, basi ni umri mdogo sana. Sasa mimi sikupata fursa ya kufanya naye kazi ama kuwa karibu naye, lakini kwa ushahidi uliosemwa hapa tangu mtu wa kwanza kuzungumza, na niseme pengine na taarifa tulizozipata mbali huko kwingine, si kwamba ndo nimefahamu leo, nimemfahamu lakini sikuwa na fursa hiyo ya kuwa naye karibu kama watu wengine. Lakini ushahidi uliotolewa hapa, bila shaka mwenzetu aliyelala siku ya leo, maneno ambayo yameandikwa katika kitabu cha Wagalatia 6:7. Biblia inasema msidanganyike, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sisi tulioko hapa tumesikiliza wema wa ndugu yetu aliyelala, ushujaa wa ndugu yetu aliyelala, mchango kwa nchi yake huyu ndugu yetu aliyelala, lakini mchango wake wa kitaaluma na mchango wake wa kifamilia na mchango wake kwa watu wengine ambao wala hawahusiki na familia yake. Nilikuwa namsikiliza mkuu wa shule ya Weru akizungumza hapa, pamoja na kwamba alikabidhiwa kama mtoto, lakini ninachojua kwa sababu na mimi nimepita kwenye mikono ya walimu ukishafika shuleni basi wewe ni mtoto wao. Bila shaka huyu alikuwa ni kati ya watoto wazuri, ndio maana amemzungumza hapa kwa ujasiri sana. Na katika uzuri ule nikawa na yatazama yale maneno yaliyoandikwa pale ya Timotheo wa pili 4:7, kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Sisi leo tuliopata fursa ya kuja kumtazama mzee wetu Malecela na familia nzima na kuwapa pole katika changamoto hii na kusherehekea maisha ya ndugu yetu huyu, siku yetu itakapofika tutaweza kusema tumevipiga vita vilivyo vizuri? Tutaweza kusema tumemaliza mwendo? Ndugu yetu tulitamani awepo, lakini kwa yale aliyosemwa hapa sina shaka amemaliza mwendo. Kwa nini? Kwa sababu ameshatoa mchango mkubwa. Ulifika wakati wengine nao waendelee hapo ambapo ameishia yeye. Sasa wengine huenda tumeachwa na Mungu ili tumalizie yale ambayo bado vizuri. Mwenzetu kwa ushahidi uliotolewa hapa, bila shaka amemaliza mwendo wake. Kila mmoja aliyehudhuria hapa atoke na hilo swali, kwa sababu yale waliojifunza ndugu zetu akiwa hai, sisi tujifunze leo akiwa amelala. Tunafanya nini tukiwa hai kwa wale wanaotuzunguka? Tunaweza kusema tunapigana vita iliyo nzuri. Tunaweza kusema siku tukiwa tumelala kwamba tumemaliza. Na je, tutakuwa tumeilinda imani? Mungu awabariki sana kwa kuja kuifariji familia hii. Nawapa pole sana kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na michango yote ambayo ameitoa yeye huyu aliyelala hapa, lakini mzee wetu Malecela mchango uliotoa kwa nchi hii, na hivyo tumejifunza kwamba mambo haya hurithishwa. Wema wako ulimpa mtoto na mtoto ametoa mchango kwa dunia nzima. Tunakushukuru sana kwa fursa hiyo ambayo Mungu alikupa ili utuletee, na sisi tunashukuru sana.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Poleni sana waombolezaji wote. Asante sana Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kabla sijawaita viongozi wa juu kabisa wawili kutoka hapa Tanzania bara na visiwani, naomba sasa nimkaribishe Tuli alete salamu na ujumbe wa watoto wa Dr. Malecela, na basi itapendeza kama utatumia pale juu. Na yale maandalizi yote yaliyowekwa na tumekubaliana kwa ajili ya kutunza muda. Tuli, sorry, naomba hebu teremke uje hapa. Kwa ajili ya mawasiliano tafadhali, karibu. Asante sana. Nitasoma messages hizi ambazo tumezipokea kutoka kwa nieces wetu na nephews wetu na watoto wake na baba, wakimtumia hizi message dada yetu mpendwa. Nitasoma kama zilivyoandikwa. Dada Mwele tulimwita nyumbani kwa jina la nickname Didi. Kwa hiyo ili ndio neno watoto wametumia sana hapa. Dear Didi, this might be one of the most horrible and saddest events everyone has gone through. You are like a mother figure to all of us. You are like my other parent. You taught me so much, gave me advice, and helped me fix my problems. You were the first person I would reach out to in situations where I didn't know what to do, because you always tried your hardest to understand and care for everyone. You also took care of me when I broke my arm, and even though sometimes I might be a pain, you still took care of me, which is why I forever be grateful to you, Didi. I just wish that I had a chance to talk to you one last time. But I do know that you are one of the most strongest women I have ever seen, because you managed to fight against cancer and other illnesses for a long time. And I only wish you could know how proud I am of you and how I love you so much. This isn't fair, Didi. You deserve a lot more, and there's no one else in the world like you. You are one of a kind. I will love you forever and ever. May your soul rest peacefully, Auntie. This message is from Amma, my daughter. I remember me and Naomi arguing all the time. Then she would stop and tell us that she would love and look, that we should love and look after each other rather than argue. I also remember my first time moving into Mindu Street. I was so nervous leaving Palm Beach, but Didi always made sure I felt comfortable. I will never forget her every day breakfast. It was 2 sunny side up eggs, fried tomato, and 2 pieces of toasted bread with hot tea. And I will also never forget when I went to Zanzibar with Didi and Auntie Bupe. I had the best time ever. This is a message from my sister's son, John, who is in the US. Dear Didi, we love you, Didi. We love you, Didi. We love you, Didi. And we love you, Didi. We love you, Didi. We love you, Didi. May your soul rest in peace. Dear Didi, I miss you a lot. I didn't think you would be gone so soon.
There were so many memories we made, and there was still so much more to make. I remember when we first moved to Pennsylvania, we were all sleeping on air mattress because we still had yet to furnish the house. It was still morning and I was sleeping, and Auntie Setcha went to take a shower. I remember hearing, "Zina, are you awake?" in a loud whisper. I wake up and saw her smiling at me. "I am now," I said back, and we laughed. She wanted to go on a 3-kilometer walk that day, so we all did. Things won't ever be the same without you, Didi. I won't be able to make you sunny side up eggs anymore, or go to another walk with you, or help Priska prepare a nice bath for you. Whenever Auntie Setcha goes shopping, she'll be missing her sister, who would help her pick clothes, but also get distracted with things that caught her eye. Naomi won't be able to smother you in kisses, and Dad will be missing his Dr. Dre. We all lost something, whatever it's an amazing aunt, a mother, a sister, a best friend. You're so strong, Didi. And everyone appreciate you for all the memories you've created that we will have forever. You'll forever be remembered, Kubwa Mwele. I love you so much. A message from our niece, Azarina, from the US. Dear Didi, you may be gone, but in reality you're still here with us. Where we go, whatever we do, you're still here. It may not be in person, but you're here in our heart. We will only be able to see you in pictures or videos, but the memories we have, you are unforgettable. I remember when I made you a bubble bath, and you couldn't wait to take another one. Your favorite candle was the red one that sat next to you. That's what I remember. I also remember the joke we had every time we saw each other. Have you seen the state of that chapati? In a British accent. And we would laugh every time. I miss you so much. You taught me how to be a lady when I was younger. And I still remember everything you told me. I remember when I was sleeping, you tapped my shoulder and asked if I was sleeping. You asked if I was still awake, so I woke up and told you I was. And just talked until you got tired and fall asleep. These are the memories no one can take away from me. I'll always remember you. You're such a caring person. Never yelled at me. Very soft-spoken. And most importantly, you are a fighter. I'm happy you're in a better place now. Hopefully you can get all the bath you want. And hopefully you're happy. I can somewhat really easily knowing that you're in safe hands. You can fight until the end. You'll always be the strongest woman I know, Didi, always. We thought of you in love today, but that is nothing new. We thought about you yesterday and day before that too. We think of you in silence. We often speak your name. Now all we have is memories and your pictures in a frame. Your memories are our keepsake, with which we'll never part. God has you in the keeping. We have you in our hearts. Priska, that's our gift in the hearts. We have you in our hearts. We have you in our hearts. We have you in our hearts. Kubwa Mwele. Kubwa Mwele. Thank you for making me feel emotionally included in the family. Thank you for loving us.
and showing us how much of a powerful legacy that we share together. We'll never forget you, and we will always love you. This is a message from our nephew, Agapeo, from the U.S. Rest in peace, Auntie Mwele. Thank you for always being a peaceful refuge in the midst of chaos. From college tours to Zoom birthdays, you always know how to make me feel loved. You impacted the world in an unforgettable way. We'll always love you. This is a message from our niece, Noella. Dear Mom, I can't explain the pain. I have knowing that you are not with us anymore. I can't believe it. We were talking this holiday that I may come home and stay with you and Naomi. But now you're not here. I can't say much because it's God's plan. I want to say thank you for all you have done for me, Mama. And I promise to keep doing good in my studies because that's what you would want. But most especially, I will love my sister Naomi. And she will always be my family. Mama will always be a good girl. I will be respectful to everyone. I will take all your teachings in consideration. I will surely miss you. I don't know where else I'll find a mom like you. I love you, Mama. And thanks for giving me a wonderful sister. I promise to be by your side until the end. Mama, rest in peace. I'll always remember you. Nene, this is Didi's daughter. It's like a nightmare the moment I heard the shocking news. My heart stopped beating. The pain is still unbearable until now. I can't thank you for everything you have done for me until now. I am the way I am today, all because of you, my beloved aunt. If I was given a chance to at least say goodbye, I'll give everything just to say bye. I love you so much. And I promise to become a successful doctor like you. I love you so much. And thanks for everything. Rest in peace, dear auntie. Message from Grace, our niece. Dear mommy, I know and understand you're in a place with no pain. And Auntie Secha said that even though you are not physically here, you'll still be here with me spiritually every day. I didn't think or know that this day will come this soon, but I thought this would happen way later, once I'm older and married perhaps. We have so many memories from since I was a baby till now. Me and knowing you, laughing together, crying, our little evening catch-up talks before we sleep, our little deep talks about life and my endless question about church and God. But of course, when it's time to be my mom, you'd of course tell me if anything is not right and correct and teach me. And now I'm not sure who to do that with anymore. Mommy, I really miss you. And I really love you. And I will never stop loving you. I promise to try and take care of my little Nene. I usually call her Meme, though I don't know why. I will try and take care of her and stuff by learning about how to do it from my sisters and my aunts. And there's still a long way and a lot of things to learn that I don't know about. I promise to continue with school, graduate, and get into whatever field of work that I love and flourish through it with you. And I will forever celebrate all my milestones with you. I really, really, really love you. And this is very odd because I feel like you've gone out
but she'll be back soon. It's something really new. Auntie Bupe and Nyagwa have been asking me to write this message to you, but I delayed my response because first, I didn't want to be in contact with anyone, and second, I did not know what I was going to say. And as I've been writing my letters to you, it's very hard because writing this letter to me is like saying and accepting that I've let you go. And I don't want that. There's a lot more, of course, to say and a lot more memories to share, but that's all I'll say for now. Mommy, I just want you to know that I really love you and miss you, and I really hope to see you soon. Naomi, this is Didi's daughter. Our connection still lives on through you, although you are far from here. I miss the times we once had, but one day, once again in a better place, I will hold you close and laugh with you. I just wish I knew when. Until my day arrives, until my time is through, I will miss you more than words could ever tell, and always think of you. I will look for you among the stars in each dawn past of skies, and whisper words of love to you, my darling daughter Mwele, as you descend into the heavens where you belong. I want you to know that you were and will forever be the wind beneath my wings. Message from Baba. Love you, daughter. Love you, daughter. Asante sana Tuli kwa kutuletea kilio na machozi ya watoto wa Dr. Malecela. Pole sana, Mungu atawapa nguvu. Mheshimiwa waombolezaji wote, familia imemlilia Dr. Malecela. Taifa kadhalika mmesikia sauti mbalimbali. Kimataifa mmesikia ujumbe mbalimbali. Sasa kwa heshima tukio hili, kabla tujaaga mwili wa marehemu, lakini pia kabla tujapata salamu za shukrani, kwa naomba tutumie fursa hii adhimu kumkaribisha Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kutoa salamu za serikali. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa mzee wetu Mzee Malecela, Waziri Mkuu na Makamu wa Rais mstaafu Mama Malecela, watoto wote wa Mzee Malecela, wajukuu wakiwemo watoto wa marehemu, Mheshimiwa Spika, waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu mzee wetu Mzee Warioba, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Natambua pia uwepo wa viongozi wa Chama Cha Mapinduzi wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa taifa Mzee Mangula, watumishi wa Wizara ya Afya wakiwemo watumishi wa Taasisi ya NIMRI, watumishi wote wa serikali, ndugu waombolezaji wenzangu. Mzee Malecela, Waziri Mkuu mstaafu, niko mbele yako na familia yako leo. Nimekuja kutoa salamu za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye leo angependa kujumuika nawe hapa na familia yako kwa ajili ya kupa salamu za pole
lakini kama ambavyo sote tunajua yuko nje ya nchi kwa majukumu ya kitaifa. Amenituma nilete salamu hizi za pole kwako, watoto, wajukuu, kufuatia kifo cha mpendwa wetu, mtoto dada yetu Dr. Mwele. Anasema atakaporudi nchini atapata nafasi ya kuja kusalimia wewe mwenyewe na familia nyumbani Dodoma. Kwa leo hii pokea salamu za awali za pole. Mzee wetu Mzee Malecela, Waziri Mkuu mstaafu, kutoka siku tumepata taarifa ya kifo hiki hadi leo hii na huko tunakuelekea kwenda kumpumzisha kwenye nyumba yake milele, ni siku nzito sana, siku ngumu, kwa sababu ya kuondokewa na mpendwa wetu. Wote waliotangulia hapa kuzungumza na umma huu wameonyesha huzuni kubwa. Nasi kama wenzio, vijana wako ambao tunaendelea kuhudumia taifa hili na kwa mchango mkubwa uliotoa katika taifa hili, wewe mwenyewe na familia yako, akiwemo dada yetu, mama yetu Dr. Mwele, ambaye amekuwa mtumishi wa umma kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya Wizara ya Afya, kwenye taasisi iliyojikita kwenye utafiti. Tumepoteza mtu mzuri, mtu ambaye ametoa mchango mkubwa ndani ya serikali. Kwa huzuni hii tuko pamoja, tunaendelea kumlilia, lakini tunaamini yote haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndugu waombolezaji wenzangu, jukumu letu ni kuendelea kumwombea pendwa wetu, dada yetu, mama yetu ambaye ametutangulia mbele za haki, na tuko naye hapa akiwa amelala. Watangulizi wangu waliozungumza hapa yote wameonyesha mazuri mengi aliyofanya. Kwa tunayo kazi kubwa ya kuenzi yale mazuri yote aliyofanya kwenye utumishi wake wa umma kipindi chote cha maisha yake, akiwa nje pia utumishi wa umma. Lakini leo hii marehemu ametuanua mbele za haki akiwa kule nje akitumikia taifa letu kule nje, kwa ametuwakilisha vizuri sana. Kwa wajibu huo ni jambo letu kubwa la kuenzi mazuri aliyofanya katika dunia hii, hapa nchini kwetu na katika familia moja moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, mzee wetu Mzee Malecela, hatuna neno zuri sana katika hili. Sisi tunakuombea uvumilivu wewe na familia yako yote. Tuendelee kumwombea kama tulivyosema mwanzo. Huu ni wakati mgumu, lakini sisi tuko nawe, lakini Mwenyezi Mungu pia yuko nawe. Sote pamoja tumuombee dada yetu ili Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho yake mahala pema peponi. Amina. Nashukuru kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa salamu za namba. Tumshukuru kwa makofi mengi kwa kutupa faraja sisi akina Malecela. Unapoona kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu yupo na Rais wa Zanzibar yupo, unapata kabisa dhihirisho la wazi kwamba muungano wetu uko hai na ni wa muhimu. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar, aweze kutoa salamu za wananchi wa Zanzibar. Karibu sana. Kwamba wafuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka viwanja vya Kalinje, ambapo viongozi mbalimbali wakipo hapa kwa ajili ya kutoa familia yote za mwili wa Mzee Malecela. Mheshimiwa Waziri Mkuu, marehemu Dr. Mwele nikimfahamu vizuri. Wakati wazazi wetu Mzee Malecela
na mzee Mwinyi wakifanya kazi pamoja, sisi familia zetu zilikuwa karibu, tulikuwa marafiki, tulikuwa majirani, tulikuwa kama ndugu. Lakini nimemfahamu vizuri zaidi marehemu Dr. Malecela katika shughuli zetu za kazi. Wakati mimi nikiwa naibu waziri wa afya, marehemu Dr. Malecela alikuwa akifanya kazi NIMRI katika nafasi mbalimbali mpaka alipofikia nafasi ya mkurugenzi mkuu. Kwa kweli wote waliomzungumzia Dr. Malecela katika maisha yake ya kazi wameyasema yote. Huyu ni mtu ambaye alikuwa committed, dedicated na very professional. Binafsi nikifanya naye kazi nimemwona alivyokuwa akijituma, akitaka mambo yawe yafanikiwe, na kwa kweli ameipa sifa nchi hii kwa programu alizozifanya akiwa NIMRI. Kila mara nikizungumza na washirika wetu wa maendeleo, nikizungumza na taasisi za Umoja wa Mataifa, ilikuwa ni wanamwagia sifa Dr. Mwele kwa kazi kubwa aliyokuwa akiifanya, hususan katika programu hizi za malaria, za matende pamoja na ile ya NTDs. Kwa kweli sina maneno zaidi ya kuongeza, zaidi ya kusema kwamba marehemu Dr. Malecela ameitumikia nchi yake. Amefanya kazi kama tulivyoambiwa hapa miaka 30 akiitumikia nchi yake. Kwa kweli sisi sote tunapaswa tujiulize endapo tutaweza kufikia yale ambayo Dr. Malecela ameyafikia. Lakini ukiacha upande wa kazi, kama binadamu alikuwa ni mtu ana utu mkubwa, na ndio maana leo tumejumuika hapa sote sisi. Kila mmoja hapa anaweza kuwa aliguswa na marehemu Dr. Mwele. Alikuwa karibu sana na watu, alikuwa anapenda kusaidia, na kwa kweli siwezi kuyasema yote, lakini tuseme tu kwamba katika ibada tunaambiwa ibada sio tu kuyafanya tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu na kuyaacha aliyotukataza, bali pia kuwatumikia watu. Hilo Dr. Mwele alifanikiwa. Ndugu zangu, waombolezaji wenzangu, viongozi wa dini wanatuambia kwamba katika kifo kuna mawaidha. Itoshe sisi tuliobaki kujiuliza siku ambayo wakati wetu utafika, tutazungumzwa kama haya yanayozungumzwa kuhusu Dr. Mwele. Lakini vile vile tunaambiwa kwamba maisha ni hadithi. Tujitahidi kuacha hadithi njema kama hii tunayoizungumza leo hapa ya mwenzetu huyu. Katika kipindi kama hiki kupata maneno mazuri inakuwa ngumu, lakini tuna wajibu mmoja wa kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, na vile vile tuna wajibu wa kumwombeeni nyinyi familia, Mwenyezi Mungu awape uvumilivu katika kipindi hiki cha majonzi. Poleni sana. Ndugu zangu, naomba nimalizie kwa mara nyingine tena kusema kwamba msiba huu umetugusa sote. Umetugusa sote kwa sababu huyu aliyetangulia mbele ya haki ni mtu wa karibu sana kwangu mimi binafsi na kwa familia yangu.
Dr. Seche aliniomba kwamba niseme walau neno. Nikamwambia nitajitahidi. Naomba haya ndio yasema yatoshe. Poleni sana. Asante sana kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, pamoja kutupa salamu za baba yetu Mzee Mwinyi. Asanteni sana viongozi. Kwa hakika wanasema sauti ya wengi ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Sasa kabla hatujauaga mwili wa mpendwa wetu, tutapokea salamu za shukrani kutoka kwa watu wawili. Kwanza kwa Ndema kwa niaba ya wafanyakazi wote kule Geneva, halafu atafuata Bwana Kashanju kwa niaba ya familia ya Mzee Malecela. Ndema, tafadhali na kuomba kwa mfupi kabisa, naomba upewe hizo salamu. Hizi ni shukrani. Tumeshamaliza maelezo mbalimbali, sasa ni shukrani zinafuata. Jina langu naitwa Ndema Habib. Mimi nafanya kazi shirika la afya la Dunia makao makuu headquarters. Leo hii nilitaka tu kutoa ujumbe mfupi kwa niaba ya wenzangu wanne sasa hivi. Bahati mbaya mwenzetu Dr. Mwele ametutangulia. Ni katika hiki kikundi chetu cha wataalamu na wastaafu wa WHO kutoka Tanzania. Tunajiita WWWT Sisters. Na ningeanza kwanza kusema kwamba maneno hayatoshi kuelezea majonzi tulionayo kutokana na kuondoka kwako mpendwa wetu Dr. Mwele Malecela. Tulikupenda sana, nawe ulitupenda sana. Uligusa mioyo yetu na ya watu wengi sana kwa upendo wako, ushirikiano, weledi, unyenyekevu, hisani na bashasha katika maisha yako na kazi zako za kitaifa na kimataifa. Tulishirikiana nawe kwa karibu katika shida na raha na katika vipaumbele mbalimbali vya kitaifa na kimataifa vya afya ya jamii, maendeleo ya huduma za afya, taaluma, utafiti na wataalamu katika nchi yetu na kimataifa, hususan katika utumishi wetu wa pamoja shirika la afya duniani. Dada yetu na mdogo wetu Mwele, ulikuwa mpole, msikivu, muungwana na mwenye upendo kwetu na watu wote. Urafiki wetu ulikuwa zaidi ya kikazi. Urafiki wetu na wewe mpendwa wetu ulikuwa karibu hadi ukatufanya tujiite sisters au WWWT Sisters. Na hivyo ndivyo tulivyokuwa tukiitana hadi Mwenyezi Mungu alipokuchukua. Mpendwa dada yetu Mwele, wewe ni shujaa na umeondoka kishujaa. Kuna mengi tunaendelea kujifunza kutokana na maisha yako na namna ulivyoishi. Dada Mwele na mdogo wetu Mwele, pamoja na nafasi na majukumu yako mengi ya kikazi, ulishirikiana nasi kwa karibu, tukapeana na kubadilishana mawazo mbalimbali ya kikazi na ya kibinafsi, tukasaidiana kwenye maisha ya siku hadi siku huko nje ya nchi tulikoishi na kufanya kazi pamoja na kwa pamoja. Na hata pandemic ilipoingia na kutulazimisha kufanya kazi majumbani au teleworking, bado tuliendelea kuwasiliana na kujuliana hali, kubadilishana mawazo, kuchekeshana na kupeana hamasa wakati tukipitia katika wakati huu mgumu. Mpendwa wetu Mwele, ulijitoa bila kujibakiza
katika shughuli na sherehe mbalimbali. Mfano, tulipokutana pamoja Uholanzi mwezi Julai mwaka jana kusherehekea harusi ya ndugu yetu, tulicheza pamoja nawe ngoma za kudumisha mila na desturi za tamaduni zetu. Tulidua ngoma za Kihehe na pia kucheza ngoma za Kinyakyusa. Pia ulitenga muda wako kututembelea majumbani kwetu kila ulipoweza. Cheo chako au nafasi yako ya kazi havikukuzuia wewe kuwa mnyenyekevu. You were down to earth. Asante sana mpendwa wetu Mwele, daima utakuwa mioyoni kwetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu akulaze kwa amani katika ufalme wake wa mbinguni na ashushe Roho Mtakatifu wa faraja kwa familia yako, ikiwa ni pamoja na baba mheshimiwa mzee John Samuel Malecela, mama mwanetu, watoto wetu wapenzi na wadogo zako Profesa Seche, Mwendwa, Tuli na ndugu wengine wote pamoja na marafiki zako dunia nzima. Warumi 8:28 inasema, nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wampendao, wale ambao wameitwa kufuatana na mapenzi yake. Mungu hufanya hivyo kwa faida yako. Buriani mpendwa wetu Mwele, tutakapokutana naye tena katika ufalme wa mbinguni. Asante sana. Ningependa tu kusema kwamba ujumbe huu umeandaliwa na madada na marafiki wa Mwele wa karibu wafuatao: Dr. Winnie Mpanje Shumbusho, WHO Assistant Director General retired from headquarters Geneva; Dr. Eileen Petit Mshana, retired WHO Health Systems Advisor, ambaye alifanya kazi kwenye country offices za Tanzania, Gambia, Kenya, WHO Headquarter na Afro Regional Office in Nigeria; Dr. Teopista Kabuteni kutoka WHO Rwanda, na Dr. Ndema Habibu ambaye ni mimi hapa. Asante sana. Tunakushukuru sana Ndema kwa ujumbe huo na shukrani hizo kutoka kwa wenzako. Sasa naomba nimwalike kwa niaba ya familia ndugu yangu Kasianju, tafadhali uje kwa ajili ya kutoa neno la shukrani kwa niaba ya familia ya baba yetu mzee Malecela, na hapo ndipo tafuata sasa wachungaji kuja kutoa sala ya mwisho ya buriani tayari kwa kuanza kuaga mwili wa mpendwa wetu. Karibu sana Kasianju. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru nyinyi wote ambao mmefika hapa na mko kuanzia siku mauti yalipompata dada yangu kuwa nasi, kutufariji, kutupa pole na kuomboleza msiba huu. Ningependa kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amefanya maajabu kumfanya dada yangu awe katika haya maneno ambayo tunasikia. Wanasema kitu ulicho nacho huwezi kukijua thamani mpaka kinapokuondoka mkononi mwako. Mara baada ya msiba kutokea, nilikuwa nikisoma hizo rambirambi na watu wanavyoandika huku, nikawa najiuliza, hivi ni dadangu huyu au ni dada mwingine ambaye namsikia hapa? Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutufanya tuwe sehemu ya dada yetu Mwele. Tunajivunia huyu dada yetu. Vile vile ningependa kuwashukuru wafanyikazi wenzie kutoka kwa WHO, tukianza na Dr. Mwete hapa ambaye kwa njia moja au nyingine alifanikisha kumfanya Dr. Mwele ajiunge na WHO. Kuna wakati kama ninavyosema, kama ambavyo nimekwisha sema, dada yangu huyu alikuwa ni mtu ambaye hana papara, mwenye kuweza kusikiliza na kutoa mawaidha. Kilipotokea tu kigugumizi kidogo huko NIMRI, mimi ni mmoja wapo ambao nilichanganyikiwa kidogo, lakini badala ya mimi kumfariji yeye akawa ananifariji mimi. Haikupita muda ndio amepata kazi huko WHO, akaniambia, kaka, unaona mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kila Mwenyezi Mungu ana mpango na binadamu ana mpango wake. Na ikawa kama mipango ya Mwenyezi Mungu, amefanya kwanza kwa Congo Brazzaville na Dr. Mwete hapa, baadaye akahamia huko Geneva. Na wakati huo ikawa bahati vile vile
mimi nikawa jirani na yeye huko nikiwa Uholanzi, mke wangu akiwa balozi pale nchi jirani. Kwa hiyo matatizo yalipoanza kumpata, ilikuwa ni rahisi nakimbia na kwenda kumwona na kumfariji, na dada Ruthi nafikiri tulikutana mara ya kwanza pale. Lakini yeye unafika pale, yeye ndo anakupa, naambia kaka, hii litapita tu, msiwe na wasiwasi. Na kama leo askofu aliongea kule kanisani, akazungumza kwamba hivyo ndio binadamu, tunapaswa uondoke kwa mazuri, sio kama sisi wengine ambao tunapenda kinywaji. Lakini bahati mbaya, niseme ukweli, nimefika naumwa, anambia kaka yangu, nimekutayarishia bia, utakunywa? Yeye mgonjwa. Namwambia ndio dada yangu. Ndio mapenzi aliyokuwa nayo yeye huyo dada yangu. Namshukuru vile vile mkurugenzi mkuu wa WHO, jina kidogo gumu kwangu, Dr. Tedros, ambaye wakati wa ugonjwa wake na mpaka alipopatwa na mauti tulikuwa naye bega kwa bega. Niwashukuru vile vile wafanyikazi wa ubalozi wa Tanzania walioko Geneva kupitia kwa balozi Tarishi, ambao nao wakati wa ugonjwa wa dada yangu mpaka mauti tumekuwa nao bega kwa bega. Tuwashukuru vile vile kwa niaba ya familia, jumuiya ya Watanzania walioko Switzerland, ambao nao vile vile walikuwa tuko nao bega kwa bega mpaka tumeondoka Geneva. Nirudie kuwashukuru, pamoja na kwamba dada yangu alikwisha, Dr. Secha alikwisha shukuru kipekee kabisa Mwawega na mkeo pamoja na watoto. Dada yangu Zakia, dada yangu Dr. Raisha kutoka London, unakuja kumuona rafiki yako kule Geneva. Pamoja na kwamba ni wajibu wetu vile vile ni kutoa shukrani za pekee kwa dada yangu Bupe na uliyeshughulika pale katika kumuuguza ndugu yako pale. Tumepata pengo kubwa. Na baba, ningependa nikumbushe kidogo, kama nikirejea wakati wa harusi ya kwangu, ulipoongea kwamba mimi ni mtoto wako, lakini vile vile ni rafiki zaidi ya mtoto. Na Mwele mimi kwangu alikuwa ni dada na madada wengi, lakini yeye alikuwa dada special na rafiki wa karibu. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye mara kwa mara tulikuwa tukichangiana mambo mbalimbali ya familia na vitu kama hivyo. Na Mwenyezi Mungu kama alivyopenda, alifanya kwamba siku zake za mwisho za kufurahi na kucheza na kucheka ilikuwa ni kipindi cha harusi ya binti yetu alipokuja huko Uholanzi. Alipotoka tu kwenye hiyo harusi, anarudi huko Ufaransa, kupita muda akaanza kuugua tena huko. Kwa hiyo alituachia furaha, lakini vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu alimwezesha baba yetu kufika pale kwa Ghana na Dr. Mwele. Na vile vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na ndugu zangu Dr. Seche Tuli pamoja na binti yake Naomi tulikuwepo akituaga katika dakika zake za mwisho pale. Kwa hiyo nasema asanteni sana Watanzania wote kupitia kwenye serikali yetu kwa kumpa sifa anazostahili dada yangu. Mwenyezi Mungu umrehemu dada yangu. Naomba na kushukuru kwa jina la Bwana. Asante sana. Asante sana kaka Kashanju, kaka wa Dr. Malecela. Sasa MC Peter, tafadhali wakaribishe viongozi wa dini. Asante Mavunde, tunawashukuru wote na nawashukuru wote kwa uvumilivu wenu. Kusema Kiingereza nasema all is well that ends well. Na tumaini sasa ni muda wa kuweza kukamilisha hii shughuli yetu ya mchana huu wa leo. Niwakaribishe sasa viongozi wa dini, Dr. Kahemele na wengine pale, ili muweze kutukamilishia taratibu za kiliturujia katika kuisema sala ya buriani. Baada ya hapo tutapewa utaratibu wa kutoa heshima za mwisho, na ndipo hapo ukishatoa heshima utaelekezwa
moja kwa moja kuweza kuelekea kwenye chombo chako cha usafiri. Wakleri, karibuni viongozi wetu kina mababa kiroho. Asante. Basi kwa ajili ya heshima ya Mungu na pia kwa ibada hii, ninaomba sote tusimame. Tutaimba tenzi nambari 116 ubeti mmoja, na baada ya hapo tutasema sala kwa ajili ya kuweza kuhitimisha jambo hili. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Na tuombe kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wetu, Baba yetu, muumba watu wote na kuwahifadhi, mtoa mema rohoni ya asili ya uzima wa milele, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa sababu ya nuru ya jua, bali pia nuru ya utukufu wako ndani ya mioyo yetu. Jana imekwenda na wewe na kesho si ajabu si yetu, lakini umetupa siku hii ya leo tupate kuweza kukuishia wewe. Tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi tukikuomba msamaha kwa wewe tuliokukosa kwa mawazo, maneno na matendo na kutokutimiza wajibu wetu. Lakini kipekee tunakuja tena mbele ya kiti chako cha enzi kukushukuru sana kwa ajili ya maisha ya ndugu yetu, dada yetu, rafiki Mwele, ambaye Bwana amepumzika mbele zako Bwana. Tunazidi kuendelea kushukuru kwa sababu ya maisha yake, lakini kuweza kutupa tathmini na tafakari sisi tuliobaki, kwamba wingi wa siku ya maisha ya mtu haupo katika wingi wa miaka, bali katika kuweza kulitambua kusudi na kulisimamia. Ndugu yetu ameweza kulitambua kusudi hilo na kulisimamia na kuishi. Maana hata leo hii tunafanya adhimisho la ibada hii kwa ajili yake, tukikushukuru kwa ajili ya maisha yake. Basi Bwana Yesu, sasa tazama familia hii, ndugu jamaa na marafiki wanapokwenda kuanza safari kutoka mahali hapa kuelekea kule Dodoma kwa ajili ya kupumzisha mwili wake. Basi kama tulivyoweza kuimba kwamba katika safari yetu Bwana uwe pamoja nasi, utulinde, utuongoze, utuepushie na hatari zote za wale watakaotumia njia ya barabara. Bwana tunakusihi ukapate kuanza kuwapa madereva umakini katika kuweza kuzingatia hata sheria na taratibu za barabarani, ili Bwana hatimaye wakapate kuweza kufika salama. Na wale wengine watakaotumia vyombo vingine vyote vya usafiri, ikiwa ni anga, basi Bwana ukazidi kuendelea kuwapa hata marubani umakini katika kuweza kufanya safari zao hivi vyema. Tunakataa hila zote za ibilisi katika jina la Yesu Kristo, tukimkemea roho ya mauti na ajali yote tunaikemea, bali baraka yako Bwana ikazidi kuwa pamoja nao. Kipekee kwa sababu Mungu ndiye aliyotenda haya, ukapate kuweza kufanyika faraja kwao, ili hata mwisho wa siku wakapate kuweza kukushukuru, kwa sababu ukapate kuweza kuwapa nguvu ya kuweza kusema kama Mfalme Daudi alivyosema kwamba mwanangu alipokuwa mgonjwa naliomba, nalifunga, lakini sasa amefariki. Basi yeye hatakuja kwetu, bali sisi tutakwenda kwake. Basi maneno haya yakapata kuweza kuwa ni sababu ya kuweza kumtia baba yetu Mzee John Malecela Samuel nguvu, pamoja na mama na familia, kwamba Mwele hatakuja kwetu, bali sisi tutakwenda kwake. Lakini pia tutakapokwenda kwake tukapate kuweza kupata kuwa tumejiandaa. Asante kwa ajili ya serikali yetu na viongozi wote waliofika mahali hapa. Bwana ukazidi kuendelea kuwatia nguvu, na wito ule ambao umepata kuweza kuwapa kutumikia, wakapate kuweza kumtumikia vema sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba haya kwa sababu ni amri yako, ulisema ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana, naomba tukae. Sasa tunaianza safari ya kumwaga mpendwa wetu.
Utaratibu utakuwa kama ifuatavyo. Mzee Malecela na mama na watoto wamekuja hapa kwa heshima moja tu ya viongozi wetu, Rais wa Zanzibar na Rais na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wengine, angalau wamuone kwa ukaribu, halafu wakiaga waendelee na majukumu ya kitaifa walionayo. Sasa tutaanza na viongozi ambao mtawataja, wengine wote tubaki kwenye viti. Baada ya hapo tutawainua kwa makundi ili tuweze kuokoa muda, kwa sababu wanatakiwa waende uwanja wa ndege kwenda Dodoma. Nikuombe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa mtuongoze katika kuaga mwili marehemu. Safu yote ya mbele, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mangula, wote viongozi naomba sasa msimame safu ya mbele tayari kwa kuanza kuaga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, fuatie tafadhali. Wakati hao wakitoa heshima, basi madereva husika wa viongozi hao naomba waweze kuwa tayari kwa kufuata utaratibu wa hierarkia huo ambao umeandaliwa kwa protokali hiyo. Basi msafara wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar naomba uwe tayari, na msafara wa Mheshimiwa Waziri Mkuu utafuatia baada ya hapo. Msema Vunde kakangu, endelea. Mheshimiwa mawaziri mlioko, waheshimiwa manaibu waziri, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa manaibu, katibu wakuu, Mzee Walioba tafadhali naomba msogee huku tafadhali. Mzee Walioba naomba msogee huku. Spika sogea huku tafadhali. Baada ya hapo tutaomba tumruhusu Mzee Malecela aende pale juu apumzike, ili sasa tupite tukiaga tupunguze. Naomba msimpe mkono tafadhali, hebu jitahidini. Mungu wangu, naomba tumpige ile ya bowi, naomba msimpe mkono. Nawashukuruni sana. Spika anaonyesha mfano. Yeah. Let's not shake hands, please. Asante, 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 asante sana. Wakipita hawa viongozi, baada ya mama Kinda, naomba sasa wazee hawa warudi kule juu, alafu tuendelee na kuaga tafadhali. Floor manager, naomba tafadhali uanze kuifanya hiyo kazi. Kimaliza mama Kinda, naomba wazee wale wapande kule juu. Otherwise it will take us long. Ninajua ningependa sana na mtazamaji wa Channel 10. Hivi sasa ni viongozi mbalimbali wakiaga mwili wa Dr. Mwele Malecela hapo hivi sasa ni waziri Nape Mnawie. Rais wa Zanzibar ameongoza viongozi pamoja na jamaa na marafiki wanaendelea kumwaga. Mtazamaji, sisi kama Channel 10 tunasema tuna ziada kutoka viwanja vya Kalimje. Lengo ni kupatia taarifa hiyo na inafika kwako. Hakika tunasema kwamba Dr. Malecela, daktari bingwa, mtafiti na daktari. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.